ningeanza kuweka Thendegwa village in Kiambu County. A bright morning. A daily ritual that is all too familiar with Mama Beatrice, a mother of 3 and a grandmother of 1. In this kitchen, in between her chores, she finds the space and time to reflect on a life that she confesses is becoming unbearable. Her 17-year-old daughter, who is mentally challenged, was raped, giving birth to a baby who is now 1 year old. Huyu mtoto alikuwa amekuwa mzuri, huyu wa Nyambura. Lakini sasa sijui ni kukosa vitamins zile zinatakikana. Kwa sababu hata unaona si mkubwa kwa mwili na ako na mwaka 1 na miezi kitu kama 4. Na sasa bado sinaona bado ni mtoto unaweza sema ni wa miezi. Kwa sababu ya kukosa nini? Ile vitu zinatakikana. The grandchild has rickets, a disease caused by lack of vitamin D. Rickets, the disease that tells the story of a woman struggling to confront the challenges of life as presented to her since the birth of her firstborn child, who is mentally challenged. It's a mother's burden that she has to bear one more time, from daughter to grandchild. Hata saa hii kwa kadi yake kama mungeona, anakuanga na shida ya joint, calcium. Kwa sababu ya ukosefu wa nguvu. Hata kwa miguu, Isai alianza kusimama hivi. Na si kusimama ati mzuri, hapana. Tena chini, unaona ana kanyanga akiwa. Trapped in the clutches of poverty, Mama Beatrice will not consider getting a job. She has to stay home to protect her daughter from the preying eyes of sex predators. Unajua sasa huyu mtoto hawezi akashinda kwa mkono wa mama yake. Atalala. Unaona? Na akienda atakuta mwanaume kama huyu. Unaona? Na ni pole sana kwa kutumia. Unajua tena wanakuanga na kuangalia tu kama vile Daudi alifanya. Si aliona tu na akatamani. Sasa mwanaume kama huyu anaweza muona, aone amtekea advantage. Na unajua sasa yule wa kanisa alikuwa tu anampatia ndazi, sweet. Sasa ataweza kumwambia keki ngoli. Bora yake ni pesa, aone amenunua ndazi. Sasa akipatia na ngoli kama hiyo, aende kwa duka, anunue hiyo ndazi na amejimalizia. Unaona? Sasa shida iko kwa nani? Kwa msichana. Tena iko kwa nani? Kwangu. Her anguish represents 100 other families in Kikuyu and Kiambu whose children have been raped, according to a baseline survey by Kovao and the Kenya Association of the Intellectually Handicapped that focused on gender-based violence among women and girls with intellectual disabilities. Guardians are often compelled by the prevailing circumstances to stay home and take care of their loved ones. While the burden of care for people living with different types of disabilities largely lies on the family, the lack of institutional frameworks that would ease this burden makes it even worse for carers. Disability is more disabling when the environment is not friendly. So basically what we're just saying, the environment should be friendly for a person like Beatrice to live in, an environment that has accepted her, an environment that has recognized that these are the limitations that Beatrice has. And if we have like a respite care in Kiambu, Beatrice can be going in the morning and leaving in the evening and enjoy life to the fullest. The government has set aside a cash transfer kitty that takes care of people with severe disabilities. In Kiambu County, 700 people with severe disabilities are benefiting from this fund, but Mama Beatrice is not one of them. It's a budget constraint, which now limits us the number we are supposed to take. And because now it's a targeted program, you have now to target. And targeting means that you go to the most needy. And we normally target using a tool. Okay, thank you. The confirmation of a budget constraint is not lost on Mama Beatrice, even though she sometimes finds solace in knowing that the man who raped her daughter is serving a 15-year sentence at the Kamiti Maximum Prison. There is something else that continues to bother her. Ningetaka ikiwa sasa maisha yake inaendelea, si yako sasa kwa jero, kwa sel, yako kwa jera. Na sasa akitoka, unajua hawezi akachukua Nyambura, hawezi akachukua mtoto. Bado maisha itakuwa nini kwangu? That means her struggles are far from over and she has to soldier on one day at a time, as she has for nearly 2 decades. Anne Mawathe, Citizen Weekend.